హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు ఖాదర్ భాష. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రిడ్జర్ లీక్ అయినప్పుడు మనం లాన్ పైప్లన్నీ తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా పైపులు వేసేసి ఫిట్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చూద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా పైపులు దీంట్లో కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం పైపులు గ్యాస్ ఎక్కించేసాము. ఇప్పుడు ఒకసారి పైపులు కూలింగ్ అవుతున్నాయో లేదో చూద్దాం. ఒకసారి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఐస్ కట్టేసిన పైపులన్నీ చూడొచ్చు. ఈ రకంగా పైపులు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనికి చుట్టూరు టేపు, అల్యూమినియం టేప్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇది అల్యూమినియం టేపు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రకంగా ఈ పైపులు కనపడుతున్నాయిగా. ఈ పైపులు కనపడకుండా ఎంత మనం ఈ ప్లాస్టర్తో చక్కగా ప్యాక్ చేసేసుకున్నాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా అడ్రస్ వచ్చేసి నేర్ మక్కా మసీదు, ఉప్పరపాలెం, బాపట్ల. అలానే మా వద్ద అన్ని రకాల రిపేర్లు చేయబడును. ఏసీలు, ఫ్రిడ్జ్లు, వాషింగ్ మిషన్లు, కుక్కర్లు, రైస్ కుక్కర్లు, ఫ్యాన్లు, మిక్సీలు, అన్ని రకాల రిపేర్లు చేయబడును. ఎమర్జెన్సీగా చేసి ఇవ్వబడును ఫ్రెండ్స్.